Salams everyone, welcome to jafsfoodievogue. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பால்லேருந்து பர்ஃபெக்டான கீ ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ கீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் கவுஸ் மில்க், அதாவது மாட்டுப்பால். ஸோ இப்போ நான் 1 லிட்டர் மாட்டுப்பால் காய்ச்சி ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஆற வச்சு எடுத்திருக்கேன். ஸோ நம்ம நார்மலாக வாங்குகிற பேக்கெட் பாலில் கீ செய்ய முடியாது, மாட்டுப்பாலில் தான் கண்டிப்பாக செய்யணும். ஸோ இந்த காய்ச்சின பாலை ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நெக்ஸ்ட் மார்னிங் எடுத்தோன்னா மேலே திக்காக க்ரீம் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி எனக்கு திக்காக மேலே ஆடை ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இப்போ இதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்கிற வரைக்கும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ 1 லிட்டர் மாட்டுப்பாலில் எனக்கு இவ்வளோ க்ரீம் சேர்ந்துருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி நான் க்ரீம் கலெக்ட் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சதில் 1 மந்தில் எனக்கு இவ்வளோ க்ரீம் சேர்ந்துருக்கு. ஸோ இப்போ டைரெக்டாக ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து காட்டுறதால க்ரீம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ க்ரீம் கலெக்ட் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக ஃப்ரீசரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். நார்மலாக ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணால் கூட கெட்டு போயிடும். இப்போது க்ரீம் எடுத்து வெளியே வச்சு டீஃப்ரோஸ்ட் ஆக விட்டுறலாம். ஸோ ஒரு 5 to 6 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் க்ரீம் டீஃப்ரோஸ்ட் ஆகி சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த க்ரீமில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கர்ட் ஆட் பண்ணி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இதை ஓவர் நைட் அப்படியே விட்டுறலாம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் க்ரீம் நல்லா செட் ஆகி கீ செய்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பவுலில் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம். இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே க்ரீம் ஐஸ் கோல்டு வாட்டரில் தான் இருக்கணும். இப்போ இந்த க்ரீமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணி 30 to 40 செகண்ட்ஸ் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ எல்லா க்ரீமும் பீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டர் மில்க் அதாவது மோர் கிடச்சிருக்கு. இன்னொரு பவுலில் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நமக்கு ஃப்ரெஷ் பட்டர் கிடச்சிருக்கு. இதில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு நம்ம ப்ரெட், நான் இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பெரிய வெசலில் பட்டர்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்போவுமே பெரிய வெசலில் தான் கீ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஏன்னா கீ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பொங்க ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அப்போ வெசல் பெருசாக இல்லைன்னா ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடும். ஸோ கீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப ஃப்ளேம் மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சிங்கன்னா ப்ராசஸ் ரொம்ப லேட் ஆகும் அண்ட் ஹையில் வச்சா சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிரும். ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கண்டினியூஸாக கிண்டி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நெய் பொங்க ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நெய் பிரிய ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ 1 ஹவருக்கு அப்புறம் கீயில் ஃபுல்லாக பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடும். இதுதான் கீயோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ். ஸோ ஃபைனலாக நெய் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக முருங்கைக்கீரை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். முருங்கைக்கீரை இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக கல்லுப்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கீ செஞ்ச உடனே கிளியராக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். பட் 2-3 டேஸில் அதோட பர்ஃபெக்ட் டெக்ஸ்சர் வந்துடும். ஸோ எஸ், நம்ம எப்பயுமே கடையில் வாங்குகிற பட்டர் அண்ட் கீ பர்ஃபெக்டாக ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி எந்த ஃபுட்டி வீடியோஸும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க ஜாப்ஸ்ஃபூடிவோகில் அப்டேட்டடாக இருங்க. Thanks for watching.